Hi, this is Mikay, and well, Mikay, but we found out that Mikay is a cock. Okay? So, gusto niya yan, pinapet siyang ganyan. Ayan. There. Kuya, ikaw, pet mo siya. Yan. So, gusto niya yan. She likes being, dito. Ayan, sige. Pet mo siya, kuya. Alright. Ayaw na. Okay, babalik tayo. Come here. Up. Come here. Up. Alright. So, yan. Ito. Yan. Ayan na. Look at that. Di ba? Gustong-gusto niyang ginaganyan siya. So, again, this is Mikay, our Lutino Cockatiel. So, yan. Gustong-gusto niyang ginaganyan. So, this is a male Lutino Cockatiel or a cock. Huwag mo masyadong itutok. Yan. So, para makita din nila. Yung seeds na to, hindi sa kanya yan. Kay Miggy yan, sa Africa namin. Hindi sila masyadong, Okay. Focus mo dito. Yan. So, he likes being pet. Ganyan. So, pag tinigilan mo siya, hahanapin niya. Tingnan mo. Look at that. How behave. Diba? Sobrang babe. So, ganyan lang. Dapat you have to have time for your pets. You have to have time for your cockatiels. Kasi yung pinakamalambing to na so far sa mga naging alaga namin. O, diba? Look at that, tumae. Okay. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Bye. Sobra naman lapit. Bye-bye.